Mata le suenga leo ini me whaongaina e ulai le aisa na maue le taavale le KVZK. Whaamalosia ieinga o le whaongaina tau o taavale le malo. Silingia e le presidente le mouta mawalunga le au nanga le whaletupia le T-Bass. Se whaupoponga o tala mai lau KVZK, tu sa watu ma le tātou ofisa nei whangtongo. E mō mwatu de nea fia lo whaia nei su e su e ngā le ofisa o leo, i vae ngai whaongai neu lai le e whala au whaasai no le aisa. Le e sa maui tu tono se tasi o taavale le KVZK. E pe ona tā ua le whaatono le whale televise ia Aaron Hall e whaapea, o mea umana maui tu tono le taavale o le taimi fo i lea, na tu ina tuai le ofisa o leo mua lātou su e su e ngā i le asolua. O vaenga uma na mauai au fiai straws e tu inai le aisa ma ua mai a foi ona sue na uma le taavale. O le au whainga luenga o lo masalomia ua mai au na whaia i le aso na nafi suenga le malo mo whala au whaasaina ma o lo whaatari nei le unga o ia suenga. Na sau noa le whaatono le KVZK ia Aaron Hall e whaapea. E matua whaasaina le whaongai no whala au whaasaina e so o seisienga lue le KVZK. Sau noa ho, o se tasio manu lauti e le whainga malo le manu matala uenga o le fo ia lea o le fianga o whala u whaasai nei tūpulanga talavou ma tangata o le atunuu. Ai e la ngonai le whaano noa pe atula i mai tūlanga whaapea e a fia i tangata whainga luenga le KVZK. Sau noa fo i le whaatonu le ofisa o le televise e te tau ona whai ma whaatita inga le lei mo tūpulanga talavou o le atunuu ma o le tūlanga lea e nati le tali ai le tūlanga wa tūla i mai. Ma i le te tau fo i ona whaawhainga luenga ina le televise se tasi a fia pe whaongaina whala u whaasaina. The Vice and Narcotics Division of the Department of Public Safety are investigating drugs paraphernalia found in a KVZK-TV vehicle this week. Director of the Office of Public Information, Aaron Hall, said police were contacted immediately when the paraphernalia were found late Tuesday. Police have since seized the contraband, which consisted of empty plastic straws commonly used to pack methamphetamine, and conducted a further search of the vehicle. The suspected staff have already undergone drug testing yesterday, confirmed Mr. Hall. He said the Office of Public Information has a zero-tolerance policy for drugs users employed in this office. The Limanuan Talawenga administration have invested so much funding and resources in efforts to eliminate drugs from the territory, and the Office of Public Information stands by that. It goes without saying that our office should be a drug-free environment, and we will not accept this type of behavior in this office. And we certainly cannot employ anyone that is found to have been tested positive for drugs at the KVZK-TV. O le ua talosangaina tangata whaingaruenga uma le malo o lo whaafueina taavale le malo. I le mawhai ona aveina i se tasi si taavale le malo e au noa masis lai sene ave taavale po le official e whaatangainai ona whenua i le taavale. Governor le manu pale poisia le ngā maunga has issued a stern warning to all public servants that they cannot operate a government vehicle without the official driving permit. I se whaasilanga whalawai tele na tuina mai le kovana sili le manu pale poisi ala ngā maunga. O lo talasanga i mai tangata whai ngā ruenga le malo e le mawhai ona lātou whaafoina so se taavale le malo. Se iwanga nā wa i se pepa alo ia po se pe mita ale malo e whaongai nai se taavale. O le lātou mata whaio e le whai le leilea ma whaonga le lei taavale le malo e tusai mai a ingo le tūla fono e tusai ma le polo inga pe ona tuina mai i le whaongai no taavale le malo. Pe ona tā ua le kovana sili ale manu e tusai ma le tūlafono i le tūlafono Amerika Samoa wha o fitu. O lo manino ai e wha apea e le mawhai ona wha matu watu se taavale le malo i so seisi e au noa ma se pepa e wha atanga ai ona wha afoina taavale le malo po le government official. I lalo le polo inga e pe ona tuina mai le kovana sili. O lo manino ai e wha apea o le ua wha atono ina leo e ngafa ma le vai o taavale le malo po o marshals.
ina ia mataituina le lei e tangata o lo matanga ruenga te tasi. O lo o whaafoina ta avale le malo e au no masala sene po se official na te whaafoina isi a ta avale. O so se ta avale le malo e whaatuina leo po marshals ma tau fia le ta avale e mo o mia le whaatono le matanga ruenga o na whailoa e mo mua ma le whaururunga le official Kovansili, le chief of staff e ma whai ei lea o na tuetu ina mai lea ta avale. Le ta ua fo e le Kovansili whapea e te tau tangata umalo whaafoina ta avale le malo o na vaaia le lei ma wha o ngā te tau a seta le malo e tusai ma le tula fono. In a memorandum issued yesterday, Governor Lemano Palapoisi Alingamonga reminded government employees of vehicles entrusted to them for their official use. It is their responsibility to protect, conserve, and properly operate government vehicles in accordance with the law, regulation, and the executive orders established regarding the use of these vehicles. The governor cited local statute, American Samoa Code annotated 40707, requires that a government vehicle not be issued to any ASG employee who does not have a valid government official driving permit while operating the government vehicle. Furthermore, Section 220201 and Section 22021 provides that no person may operate any motor vehicle without a valid driver's license or driving privilege card issued by the Commissioner. Any employee driving of a government vehicle must have both a valid driver's license and a valid government official driving permit with them when operating a government vehicle. Lemano reminded that under Executive Order 0092021, the road marshals are charged with the implementation, monitoring, and enforcing compliance use of government vehicles. In addition to the procedures laid out in the Executive Order 009-2021, the road marshals are now instructed to take charge and possession of government vehicles being operated without a valid driver's license and a valid ASG official driving permit unless it is required for further processing by the Department of Public Safety. Government vehicles secured by a road marshal will be logged and an incident report will be forwarded to the Chief of Staff. The Director of Agency Head responsible for the vehicle must meet with the Chief of Staff regarding the incident in order for the secured vehicle to be released. He said the public servants shall share the responsibility to protect and conserve all government properties. Being good stewards of the vehicles entrusted to us includes using them in compliance with the laws and regulations of American Samoa. I tau lumanga masa ni le mauta mawalunga le vaiaso nei. Na visiringi ai le presidente le mauta mawalunga ya tua olo mana ye fruen le mafuanga. Ile ufa ngai na ye le fale tupe tasi le atunu le TPAS fiso ta inga fa nei ona po le estika. O le atunga lunga le fionga le presidente ono le fa fitau ne pe ona tula mai le vaiaso na te nei. Le na tuai ai ona tatala au unanga masa ni le fale tupe. Ona wa afia au walof so ta inga le interneti. Le na afiai mamasini tala tupe. Senate President has questioned why the government-owned bank is not using the services provided by Estica, a government agency. The concerns by the Senate President surfaced this week in the Senate after the Territorial Bank of American Samoa delayed the opening of both their Centennial and Tafuna branches last week. O le vaiaso na te nei na whaasirisila mai ai le whaletupa le TBAS, le tuai ona te talawa na la lae lua mō ngā ruenga masani o na o se awhianga i awala of so ta inga whanei ona pō, le whaalangolango i ofisa i nei vai tau, mo le whaatino ino ngā ruenga. O no le whaale toru na awhiai fo i male au nanga masani al masini talatupe, le whaonga ina le atunu. Ma o vaenga ia na nga ia isa fina ngano le afionga le presidente lo mauta mawalunga ia tua olo mana ia fruen le teimi o taurumanga masani ale mauta le vai eso nei. Na fasiringia tua olo, pe ia isa mafuanga walefa o ngai nai le fale tupele o nanga tau so ta inga ale company telefonia le malo le Estica. Na fasiri fo i tua olo, pe ia isa ai le eidi masini fa leo leo a wā tūlanga fa pe nei e toi tūla i mai le dumanai wā na le pau lava le nei o le fale tupele atunu. Aina tali le tai whono o komiti o le whaletupe le awhionga i le senatoa ia tongiola tu la whono i whaapea o lo ia i se whenga inga le whaletupe ma le company telefonia le Blue Sky e whaonga ina ile la toa o nanga i sota inga tau interneti. Na sau no tongiola i le teimina whiriwhirei o ia ave ma tai whono
wa leva lava na iai le whengainga le nei le vao le whalatupe ma le company le Blue Sky ma le mafuanga lea e le mawhai ai o na whai ni swinga o na i le tala whengai ma vaenga o le maadienga. Ai na saunoa tua olo e te tau lava le whalatupe le atunu o na whaonga le Astica ua o leisi fo i company le malo e whai lea o nanga. I le tūlanga o te ngā tupe le atunu o na saunoa tongiola o lo manu pui pui a pē te ngā tupe masani tangata whapea pisnisi. Last week, the Territorial Bank of American Samoa put out a notice that it was delaying the opening of both branches, one at the Centennial Building and the Tafuna locations, due to an unexpected disruption in the bank's internet services. According to TBAS, connectivity was affecting the bank's system, including ATM services. In the Senate this week, Tuaolo asked why there is no backup system, given this is the only bank in the territory. Chairman of TBAS, Senator Tongiola Tulafono, explained there is an existing contract between TBAS and Blue Sky as a service provider, and the board hands are tied as there is an existing contract with Blue Sky. According to Tongiola, when he was appointed to the board, TBAS had already arranged a legal contract with Blue Sky, which is the reason Blue Sky is their primary internet service provider and not Astica. Until the contract expires, only then they will seek Astica's services. The Senate President suggested that it should be the primary Astica internet provider owned by the government, considering that Blue Sky is now owned by the Amalgamated Telecom Holdings, a Fijian company. Regarding people's depositories, the TBAS chairman assured they are secured and in good hands. I taulumanga le mautou sui le vaiasu nei na pasi ai se pili tau whaofi le e manino ai e whaapea o so si tangata lava e whaaia nisi o taalonga le whanau ia te tau na whaamai ana o onga mo le manu o le au se i tulou po leulu. The House of Representatives approved the bill proposing to designate the Department of Health to set forth required head trauma guidelines for concussions. Here is more. E leo se taimi mua le nei wa whaaurua le mauto sui le nei pili e le whaipule ia Larry Sanitoa. Unisi o lo langolangoina le nei pili o le sui mamalu ia vailoata amituanai, Vesia Ipoyer, Samuelu Malaysia, Mamanava Alofa Tutuila Manase. E tu sai ma le nei pili tau whaofi o lo manino ai e whaapea o manuanga I leao o se tasi leo tūlanga I tele o na ripotia mai inisi o le tūpulanga talabou o lo o taa alo iso o se taalonga. O le manua o leao po o le ulu se itulou. E mafua mai pe a afia I se tui pe pa u foi o na afia I leo o tutonu le ulu tulou. O a afianga I le ulu e mawhai o na maliu ai se tangata. Pe a whai e le o na tonga fitia. O le wha au ai pe ana ta alo tamaiti. Ai o loo iai a afianga o le mawhau. O le ao o ai le tamaiti ti tūlanga pangatia. E I ua I lava ina maliu ai. E pe o ta ua le nei pili, a le mautou sui, o loo manino ai e whaapea. O so o se isi lava o le a ngafa ma le vaaya o ta alonga le whanau. A whai e vaaya se tamaititi wa a fia lo na ulu I le taimi o le ta alonga. E te tau na tau fia lea tamaititi, ma ave ese mai ma le ta alonga, ma le atu ina atu le mauta maulunga le nei pili, mo le pasia ina. This is not the first time this measure has been proposed. By Tualauta Faipule Larry Sanitoa. The co-sponsors are Representatives Vailoata Amituanai, Vesia Ipoyer, Samuelu Malaysia, and Manava Alofa Tutuila Manase. According to the proposed bill, concussions are one of the most commonly reported injuries in children and adolescents who participate in sports and recreational activities. The Centers for Disease Control and Prevention estimated at over 3 million sports-related and recreation-related concussions occur in the United States each year. A concussion is caused by a blow or motion to the head or body that causes the brain to move rapidly inside the skull. The risk of catastrophic injury or death is significant when a concussion or head injury is not properly evaluated and managed. Concussions are a type of brain injury that can range from mild to severe and can disrupt the way the brain normally works. Continuing to play with a concussion or symptoms of head injury leaves the young athlete especially vulnerable to greater injury and even death. The bill says that if a coach or official
who is required to complete concussion recognition education and suspects that a youth athlete has sustained a concussion following an observed or suspected blow to the head or body in a game, competition, or practice, or based on a reliable or credible report of such a blow made immediately or shortly after the blow, the coach or official shall immediately remove the athlete from the game, competition, or practice. Also, the bill indicates that a party in interest, including the parent or legal guardian of a youth athlete, may petition the High Court of American Samoa for injunctive or declaratory relief for enforcement of the concussion recognition education course provisions of this Part 3. This measure will now go to the Senate for its endorsement. O tae au le ua fuafua e tula iai luma le whaamsidonga maulunga le li ia ke te semana si TV. E tu sa ima se whaafitau li sa tula mai le whanau waonga a le haonga sa ngato malisi. Ke te semana si TV will be arraigned in the High Court tomorrow morning following an incident where a 19-year-old teacher, this is contrary to earlier reports that accused the sanitizer cleaner, allegedly touched 3 young boys inappropriately on school grounds. O le lio ke te semane si TV e se fulmana tasi tausanga le matua, le ufuafua e tula i le whaamasinonga mawulunga i le aso antaeao. E talio na molianga e peo na loka ina mai ai o ia, i lo na whaia winga matanga i le whanau waonga, a le aonga St. Mary's i le pua i nai vai aso na te nei. Ua molia nei o ia i molianga o sawanga e ala i le whaia winga matanga, o le la mati ai o le soifua le tamaititi, ma le sawanga i lo na tūlanga tolu. E ripoti le whaamsinonga o lo tawa i e whaapea o le aso vandu le masina nei. Na ripoti ai e se tasi o tina le nei mataupu i le ofisa o leo leo. Ma o lato nei wa afia e tai se fulu tausanga le matutua. E pe yona tau e se tasi o i lato wa afia i leo leo e whaapea na whaatonuina o ia e le whaia onga o le ua molia e folo na lima matau se i tulou. Ma o le taimi lo lea na tango fia i loa e le ua molia i tu tino sa a le watangi. Ma o le whaalavelave lava nei e tasi na a fiai ma leisi to lua. I le taimina fsiringi ai o ia leo leo na ia tautino e whaapea na ia mautino le leie le sao na ngā yoinga sa whai. I reporti le whaamsinonga lo ta wai e whaapea na te enai le ua molia tu wa inga e whaasanga ia te ia. Ma o le whaalavelave nei na tula i mai tono le potua onga le vasenga ono a St. Mary's. Kete Semane TV is facing 3 charges of sexual abuse first degree, 3 counts of endangering the welfare of a child, and 3 third-degree assault charges. According to the government's case, the incident came to light when a woman filed a complaint with the police on March 8th. All the victims in this case are 12 years old, as outlined in the court documents. It is alleged that one of the victims told police that on March 7th, his first-period teacher called him to massage his right hand, and that then the teacher touched him inappropriately through his clothing. He also told his parents about the incident, and that's when a complaint was lodged with police. Similar incidents occurred with 2 other students. When taken in for questioning, the teacher allegedly admitted that he called on the first student to massage his hand, citing that he was well aware that his actions were wrong and against school policy. Furthermore, court filings say that CTV was unaware that put his hands close to the first student's private parts, and that he did not have any intention to do such things to students. CTV also denied having anything to do with students 2 or 3 either. According to court filings, the incident happened within the 6th graders' room of the Mary St. Francis Elementary School. Leo la tātou alo tina marolonga pupu nei vai ngō la fiafia toi te lumai wana whaubina tu leo tala lau KVZK. Let's take a short break. More news coming up, so stay with us. Governor and First Lady welcome students of Tafun Elementary School to the mansion. A 6-year-old girl in Apia has died after she was hit by a vehicle. Kiribati celebrated World Water Day after months of severe drought.
Ele toe tele mai o tala lau KVZK nei vai ngo le fiafi o le so le na o tuai le fana wa o ngale o ngatulanga mo mua ta Fun Elementary School e mata mata le mau tau le kovana sili ma le tinao le atunu u ile mau ngoli o le vesenga ka lima ma le vesenga tasi na mai mua ile mata ngofie o le mauta o le kovana sili e pe ona sila fia o le mauta le nei na fausia le tausanga tasi a feiva se lau ma le tolu e to tonu le atunu o le mauta le nei na o la tau e te ia le malo e a fifio ai I le o atuai la o le whanau wa o ngare tau nei o le tinao le atunu ia e la maunga le wha manino ina i le whanau tūlanga I peona ia I le nei mauta. I le o si temi mua le nei wa alua I se mai mua ngā nisi o le whanau wa o ngā I le mauta o le Kovana City ma le tinao le atunu. O le wha moe le nei o lo o wha tautaia mo le duaso. K5 and first grade students from the Tafun Elementary School were treated to a first-hand view of the governor's residence up at the Maungoli'i this morning. First Lady Ella Maunga conducted a tour of the residence, which occupies a rich history of when it was first built in 1903. The residence was listed on the United States National Register of Historical Places in 1972 and was declared a National Historic Landmark in 1990. The interior of the house has features unique to its location and status. The ground floor has 5 public rooms, including a large dining room, a formal sitting area, and a distinctively Samoan room lined with tapa cloth and housing Samoan artifacts. I talamaya pia e ono tausaga o le matua o se teini titi na maliu I le mauta ngasi I matutua ina ua lavea o ia I se taavale au tau mawhai atu e kolosi le ala tele. I se whaamtalanga le komisina o leo I Samoa ia au paulongo I tino Filipo e whaapea. Ua molia nei le ave taavale I molianga o le ave taavale whaatamala ua mafuai le maliu o se tangata. O le teini titi le nei na maliu I le mai ai o aso e lua talu o na mai a le whaalave o na o le tūngā tele o na manua. A 6-year-old girl who was hit by a vehicle last Thursday as she tries to cross the road after school at Mulivai Safata has died from the injuries she sustained. Police Commissioner Paulong Itino Filippo confirmed on Thursday when contacted by the Samoan Observer that the minor passed away at the Tupuata Musese Meole National Hospital last Saturday. He said the driver's initial charges of negligent driving causing injury have now been changed to negligent driving causing death following the girl's passing. Unfortunately, the 6-year-old died 2 days after the accident took place as she could not survive the severity of her injuries, and the driver was charged last week for negligent driving causing injuries, said Awapa'au. E tātou tala mai le Pasifika o loo whengai pēr le atunu o Kiribati, ma whianga o tā whenga malolonga I vaengo le atunu o. O le atunu o Kiribati e maua lalo le vaengo le ele maua mai ei le suawa I tau mafa, ma o le tūlanga lea I le saunga le muai mo le fofonga tau mafa o le atunu o, o no le tele o leo tau te maua mai ei. O le swing o le tau a vea ma tūlanga pangatia, ma mafuai o na si le ngata I fale I le atunu o Kiribati. E pe una tau e se tasi o sui mai le palemene o le atunu o ia teima o no rio e whaapea, e toi titi lava ato le lua tupsanga e le timu lava le atunu o. David Kakiakia has high hopes for Kiribati, which is suffering from severe drought. Kiribati has the highest infant mortality rates in the Pacific, linked directly to unsafe drinking water, according to Child Fund. The country has very low groundwater, which is contaminated by salt and rubbish. Climate change is making it worse, with rising seawater, periods of drought, and sporadic rains. Recently, a member of the Kiribati Parliament, Teima Onorio, said the island of Ararai has had almost no rain for 2 years, and the island of Panapa has been through water crisis for each of the past 3 years. Ele awinato reported tau mo brika Samoa nei vaengo le fiafi o se vaigana nei I le suingo tūpere nei fo yaso. Tasi le tala Amerika whare di wina ma wai le lua tala o nus furulima sene tala Samoa, lua tala luas furuiva tonga paanga, lua tala luas fulu tala fiti, ma le limas furuiva sene Philippine pesos. And here's a look at our currency exchange rate for today. $1 gives you 265 Samoan tala, 229 tonga paanga, 220 Fiji dollars, and 55.19 Philippine pesos. And that's our currency exchange rate for today.
O se vai ngole tau i le pōna nei ma le aso wharaile ma tiri na awawa e ta ape solo timu ma lua le e fitu se fulvalu ve velo le e valu se fulvalu se vidi mai matu se sae se fulima mai le litu la. Po le aso wharaile ma le po le aso to nai ma tiri na awawa e ta olu timunga ma lua le e fitu se fulvalu ve vele valu se fulwono se vidi mai matu se sae se fulima mai le litu la. Looking at tonight's weather and Friday's, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, highs around 88, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Friday night through Saturday night, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, highs around 86, northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. O le whainga le nau tala mai lau KVZK nei vai ngole fiafi, whaatai tere le whaatisi mai, tō whāsifua. And that concludes your news from KVZKTV. Thanks for joining us. Goodbye.